opening. Assalamualaikum, good morning. Thank you to everyone who has committed to attend our first session for remote online training, remote online in-house training on high impact business management skill organized by Shahrin STS for Shahrin Industrial Research. We have 2 days training today and tomorrow from 9 a.m. to 5 p.m. So I would like to introduce our trainer. Our consultant trainer is Mr. Azmi Shahrin bin Abdul Rahim. He has bachelor degree in accounting and economics from University of Kent, United Kingdom. He also has a master degree in economics from University Malaya. Actually, he is an ex-University Malaya lecturer. He is the chief trainer of Club Pidato Perdana. He's also a speaker, distinguished international Toastmaster. He also has won Gold Award in Test of English for International Communication. He is a member of Malaysian Institute of Malaysia and Mensa, and he also a certified HRDF trainer since 2004. So he has very vast knowledge in this subject matter. So I will let Cik Azmi to start the training session. Thank you. Terima kasih Puan Marina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. Good morning. Okay. Bagus. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Okay, bagus. I am very excited to meet all of you at the start of our 2-day course on high impact business presentation. And I hope that you are equally excited to meet me. Yes or no? Yes, insyaAllah. Yes, of course. Ya ke ni? Okey. Jika anda benar-benar teruja, benar-benar betul-betul teruja, sungguh-sungguh teruja untuk bertemu dengan saya pada permulaan sesi 2 hari ini. When I count 1, 2, 3, I want all of you together to shout, yay! 6 harakat. Get ready. On your microphone. Come on. 1, 2, 3. Yay! Okay, very good. Okay, that's the energy, that is the spirit. Okay, before we start, I would like all of you to please turn on your camera sebelum comot, sebelum tumpah kuah kari dan sebagainya. Jom kita ambil gambar. Okay, come. Ada Cik Kasim, ada Cik Rosdi, ada Cik Farid, ada Siti Aisyah, Cik Malik. Okay, Cik Malik, switch on the camera, Cik Malik. Okay, kita saja. Okay, let's take a group photo now. Okay, nak angkat tangan ke, nak senyum ke? Okay. Okay, ladies and gentlemen, for the next 2 days, I will be leading you on a journey of learning. So you are going to learn skills to improve and advance your presentation. It is very important because today we present every day. Okay, as an executive and manager, we cannot avoid presenting. All right, when I was working at Maxis, I presented almost every day. Okay, so it is a staple of being an executive and manager. We cannot run away from it. So therefore, we have to learn how to improve our technique of presenting. Because when we improve our presentation technique, then 2 things will happen. Number 1, we will be more effective to get the outcome that we want to get from our presentation. And number 2, we also help our organization to achieve their objective. All right. And finally, you also get to improve your career opportunity because people who are better presenters normally
get better opportunities for career advancement, right? Because every day we present. So there'll be one of the things that they'll be looking for when they are advancing someone's career. Yeah, the ability to present better, right? Jadi siapa yang okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebenarnya kursus ni bukan kursus webinar. Apa bezanya kursus dengan webinar? Tuan-tuan dan puan-puan, what is the difference between training and a webinar? Webinar ni dia lebih pada one way direction kot. Betul. Webinar tu ada speaker tu bercakap, kita boleh off, kita boleh sekat pokok, kita boleh bagi ayam makan. Tapi yang ini bukan webinar, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini adalah kursus training, ya. And you are learning a practical skill which requires you to practice. Jadi maksudnya nanti kita akan ada beberapa sesi untuk anda berlatih dan saya akan membimbing anda. I'll be coaching you on the final skills of presenting. Alright? So therefore, it requires your participation. It requires your involvement. It requires you to switch on your camera. It requires you to be present. InsyaAllah. Yeah. Yeah, thank you. Thank you. Kau nak tu macam jadi webinar pula saya cakap seorang-seorang ni. Okay, thank you very much. Thank you very much. I understand that you are at work. Okay. Jadi sepatutnya HR dah bagi kelepasan. Tapi never mind, I understand. So while you are watching me, while you are observing me, and while you are attending this course, you may still attend to your work. Boleh. So that means you boleh tukar screen dan sebagainya lah kan. Yeah, you can still answer your phone call. If you need to go to a meeting, just go and attend your meeting and then come back, okay? Tapi kalau sejauh mana mungkin, switch on your camera lah. Okay, and nanti bila kita present, I still have to observe you. So you cannot be presenting in the dark. Alright, so I have to observe how you present so that I can guide you and I can coach you, okay? So I hope as far as possible, you will be able to keep your cameras on. Okay, thank you very much. Terima kasih. Okay, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang presentation, ya. Dalam bahasa Melayu, pembentangan. Okay, I hope you can see the screen. Ya. Okay, good. Okay, so the title is High Impact Business Presentation. All right. So business means related to your work because we are in business. High impact means impactful. Impactful meaning leaving a mark. Okay, leaving a mark. Like for example, a meteor impact. So leave a big crater kan. Jadi that's what we call impact, meninggalkan kesan. So we want to deliver presentations that are memorable and leaving a mark on the audience. So it's not only about presenting proposals, it is also about training, it is also about teaching. Whatever that you do that requires you to speak to an audience, whether live or online. So this is everything about this, okay? And the difference between impact and impactful will be one, impactful meaning you remember. Okay, the audience remembers what you have told them after the end of the presentation. Maybe years later, you still remember. So that is impactful. Okay, if it is not impactful, then immediately after the session, you don't remember anything about the content. So that is not impactful. So we want to have an impactful we want to deliver impactful presentations, presentations that leaves a mark with the audience. And finally, we also want it to be effective, effective in meeting the objectives of
your presentation. So that is what we are here for the next 2 days, to learn this, okay? If you have anything else that you want to learn, you need to let me know so that I can assist you and help you to acquire those things that you wanted to learn, all right? And I'd like to begin, ladies and gentlemen, by asking all of you to please do a simple pre-test. Ya, minta anda semua untuk melakukan ujian. Ya, so you can do two things. Number one, you can go to the QR code, tick the QR code and go to the test. You can type the test link, or otherwise, I'm going to put the test link into the chat box. Jadi anda boleh klik pada chat box itu dan mencapai borang ujian. Right? I will put it shortly. Okay, into the chat box. Okay, so that is the test link. Simple 20 questions, all objectives. Okay, tolong jawab. Okay, lepas tu hantar, jangan lupa nama and please submit. It's online. Boleh Encik Kasim? Tak keluar pun. Ya. Dah paste lah dekat chat. Tak ada link dekat. Tak ada link pun. Dah dekat chat ada. One way DLT dapat capai. Saya tak nampak. Tak nampak ah. Tak nampak dekat chat. Tak ada, tak keluar. Oh, okay. Itu private. Okay, sorry everyone. Okay, ada dekat chat. Yes. So can you click on the link? Dapat capai? Dapat. Okay, good. Mal 111 998 tu siapa? Boleh introduce tak? Agak-agak siapa ni? Okay, please answer to the best of your knowledge. If you don't know the answer to most of the questions, it's okay and it's all right. Yeah, don't worry. Because I haven't started teaching you. Okay? So not to worry because I haven't started teaching you. So that is why you may not know the answer to most of the questions, right? Don't worry, just answer
And I assure you by tomorrow afternoon, you will know most of the answers. Jangan risau, jawab je. Kita terima satu jawapan. Encik Farid, terima kasih. 10/20, big room for improvement. Khairul, Encik Khairul, terima kasih. 7. Terima kasih. Encik Rizwan, 9 masih lagi. Markah tertinggi tadi 10. Encik Farid 10, masih lagi markah tertinggi. Okey, Encik Rosdi, tahniah. Saya tak nak sebut markah. Encik Ahmad Fauzi, tahniah. Terima kasih. Oh, Puan Zuraida, 10/20 juga terikat. Terikat dengan Encik Farid, 10/20. Puan Zuraida, Encik Farid. Saya terima lagi. 9. Wendiati. 8. Encik Kasim bin Ahmad. Kita menunggu lagi 4.
7/20. Cik Anwar. Oh, Encik Malik markah tertinggi setakat ni 11/20. Dan juga Puan Zarina 11/20 terikat dengan Encik Malik. Kita menunggu seorang lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, I'd like to welcome all of you as the superheroes of Sirim. Okay, so all of you are superheroes of Sirim because you are the machinery behind the organization. Anda adalah nadi yang menggerakkan jentera organisasi Sirim. Tanpa anda, tidak satu pun yang tercapai di Sirim. Betul ke tidak saya kata ni? Setuju ke tidak? Are you all superheroes of Sirim? Puan Wedianti? 50-50. 50-50. Alah tu, yakin aja. You are the superheroes of Sirim. You, Encik Kasim, Encik Farid, Encik Anwar, semuanya. The reason why you are the superheroes of Sirim is because without you at work, nothing gets done. Cuba cuti. Kalau Encik Kasim cuti, mesti bertubi-tubi panggilan mengejar Encik Kasim. Betul tak, Encik Kasim? Mana file, mana Betul, test report, betul tak? Mana sampel, betul? Okay. Betul. Betul kan? Ya. Cuba kalau bos kita cuti, bertubi-tubi tak kita cari dia? Kurang. Sebab tu the more senior you are, the more holidays you have. So the more senior managers and executives of your organization, I'm sure there are more than 30 to 45 annual leave days in a year. Compared to us, we may have 15, 20, 25, but they have a lot more. Why? Because why do they have a lot more leave and holidays? Because they are not required to be in the office that many days. But we cannot. We have to be in the office more days than our seniors. Okay? So that is why you are the superheroes. So although your position may be small, but don't underestimate your responsibility because you have very big responsibility. So take pride. Berbanggalah dengan tanggungjawab anda yang besar itu. So you are the superheroes of Sirim. Okay, so in short, as read out by Puan Marina, this is my profile. So I'd like to call your attention to my career. Yeah. So in 1992, I started my career at Shell as a marketing executive for industrial lubricants and fuels. So I wasn't supplying fuels and lubricants to the retail station, petrol stations. No, I was working in the industry. I was marketing industrial fuels and lubricants to factories, to the manufacturing industries, to transportation companies, logistic companies, lorry companies. I even did bunkering. Okay, so my area was Pasir Gudang industrial area, which is the second largest industrial area next to Shah Alam. Okay, Shah Alam is Malaysia's biggest industrial area. So after that, I changed organization. I moved to Maxis, where I was the marketing manager for prepaid marketing, and we launched the brand. My team launched the brand Hotlink. So it was the first branded Hotlink branded prepaid service. After that, I decided to change career again. I decided to join an IT startup company. As all of you may know, 9 out of 10 IT startup companies fail to go beyond the second year. 9 out of 10.
And unfortunately, I joined not the 1 out of 10 that succeeded. I was in the 9 out of 10 segment, the ones that didn't succeed. So one day, my colleagues and I, we went to work. We got a shock of our life when we arrived. Our main door was chained and padlocked. We called our boss. Our boss was an Indian national from Mumbai. He returned. He was on holiday in Mumbai at that time. So we called him, boss. We cannot enter the office. The office is locked. Jawapan dia, bye-bye. So he said bye-bye from Mumbai. So therefore, the company failed. All right. And after that, I moved back to academia. I taught at the Faculty of Economics for several years. And during that time, I started teaching at the corporate level. So I have been in the corporate training business since 2004. This is my 17th year teaching at the corporate level, and my areas of specialization includes communication, writing, speaking, presenting, supervisory, management, leadership, and those and other related soft skills. Jadi saya pun ingin menegaskan di sini tuan-tuan dan puan bahawa apa yang saya nak ajar sebenarnya tak penting. Okay, let's be frank. So what I want to teach you is not important. Although I have a syllabus, it is not as important as what you want to learn from me. So make this program a useful training program for you. Okay, and you make this training useful for you if you ask questions and if you participate. All right, so that's how you make this training session useful and relevant to you. And I'm prepared to go off the syllabus to accommodate your requirement and your questions, okay? So let me know what you want to learn, what are the final tips that you want from me so that I can assist you, okay? So what I want to teach is not as important as what you want to learn from me, and I maintain this until the end of our session. Now, I have another question to ask all of you. There are two ways for me to conduct this program. The first way, Puan Wedianti dan juga Encik Anwar, the first way is for me to deliver this program in a very serious manner, where you are not allowed to eat and drink in my class. You are not allowed to ask questions. You are not allowed to share your opinion. You are not allowed to laugh. You are not allowed to laugh at me. And most importantly, you are not allowed to go to the toilet. Pergi bilik air pun tak boleh. Seriously serious. The second way is for me to deliver this program in a fun and exciting manner dengan penuh keceriaan, where you are allowed to eat and drink while I teach. Nak makan, minum boleh. You are allowed to ask questions. You are allowed to share your experience, share your opinion, express your opinion. You are allowed to ask questions. You are allowed to laugh at me. Yeah, you are allowed to laugh at my jokes, and most importantly, you are allowed to go to the toilet whenever you can. So which one do you choose? Do you want seriously serious, or do you want this to be fun and exciting? Penuh keceriaan. Mana satu? Serious ataupun ceria? Which one? Fun and exciting. Fun and exciting. Ceria. Exciting. Okay. Kalau semua setuju, kita nak fun and exciting. Then when I count 1, 2, 3, I want all of you together to shout ceria. Okay. Get ready. 1, 2, 3. Ceria. Oh, bagus. Very good.
Tapi kalau nak ceria ni kena minta bantuan lah, kerana saya seorang tak mampu untuk membangkitkan suasana yang penuh keceriaan seperti yang anda mahukan. Impossible ya, without your participation. So the first thing I need you to be is to be responsive. Be very responsive. For example, if I ask you a question, I want all of you to competitively answer the question like year 1 and year 2 students berebut-rebut menjawab soalan macam budak tahun 1, tahun 2 di sekolah. Macam mana budak tahun 2 dan tahun 1 di sekolah, Puan Wedianti? Macam mana? Excited. Excited tu macam mana? Cuba tunjuk sikit macam mana excited tu. Kalau cikgu sekolah tanya. Cikgu, saya nak jawab gitu. Macam tu. Cik Kasim, masa zaman kita budak darjah 1, darjah 2 macam mana? Berobot macam tu nak jawab tu. Saya ingat Cik Kasim kita darjah 1, darjah 2. Puan Wediandi tahun 1, tahun 2. Okey, berebut-rebut menjawab. Cikgu, saya. I have the answer, cikgu. Saya nak jawab, cikgu. Kenapa Cikgu Asyik panggil Wedianti je? Cikgu suka Wedianti je. Okey, tapi kenapa ya? Bila kita naik ke tahun 3, tahun 4, UPSR, naik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 5, SPM, masuk universiti, lepas tu keluar universiti, mula kerja di SIRIM, 1 tahun, 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kita sekarang dah tak responsif langsung bila bos kita bertanya soalan selepas ataupun semasa dia memberi taklimat. Contohnya bila tanya, do you have any ideas? Do you have any suggestions? What do you think? Semua diam je, tunduk je. Kenapa? Apa dah jadi? Mana hilang responsifnya? Mana perginya Cik Nordin? Yang dulu tu beria-ria menjawab tahun 1, tahun 2, apa jadilah sekarang? Ya Cik Nordin, Cik Nazri, what happened? Kenapa semua senyap? Malu kot. Malu apa tu Cik Nazri? Malu apa? Encik Rizwan, kenapa? Malu kena gelak. Mungkin Malu kena gelak? Ya, budaya dekat SIRIM bila mesyuarat, bila kita bagi idea, orang gelak. tak, you suggest you suffer. You suggest you suffer? Suffer macam mana tu Encik Rizwan? Konok ni. Suffer macam mana tu? What do you mean by suffer? Tak ada lah. Dia Yelah, kena buat lah. Siapa cadang dia kena buat lah. Betul. Apa bagi cadangan kena buat. Betul. Itu sebenarnya kita mengelak daripada tanggungjawab. We are shirking from our responsibility. We are avoiding responsibility. Kerana dalam organisasi, 2 perkataan yang paling digeruni adalah sila laksanakan. Kan? Jadi bila bos lagi minta, ada apa-apa cadangan? Jadi kalau kita bagi cadangan, okey bos, saya rasa lah baiklah kita buat apa tu, t-shirt. Kita buat t-shirt untuk event kita. Lepas tu bos akan pandang kita, tuding jari, cadangan yang bagus, sila laksanakan. Dah kena buat t-shirt pula. Apa sajalah. Kan ada je idea, kita kena baik kita buat perolehan lah, kita beli alat ni, sila laksanakan. Semuanya tunjuk jari, sila laksanakan. So we avoid, because we don't want extra responsibility, because as it is we are full of work and we cannot finish our work by 5. So when we give any suggestion, our boss will give that responsibility to us to implement. So more responsibility, more working hours. So there goes our work-life balance. Habis semuanya. Jadi weekend pun kena kerja siang sampai malam, sampai tengah malam. Tak habis-habis kerja kita kan. Jadi kalau boleh kita tidak mahu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, in today's reality, we shouldn't be negative.
Okay, we shouldn't hold on to that negative attitude. So we should be more positive, because when we give ideas and suggestions, we are assisting our boss and our organization to improve, to be better. And we owe this to our organization and our bosses and our employers, because they provide us with a living. They pay us salary. Alright, so if we truly love, kalau kita sayangkan majikan kita, maka kita perlulah bersikap positif dan kita memberi cadangan dan kita bersedia untuk menerima tanggungjawab tambahan itu untuk melaksanakannya. Okay, and believe me, the more responsibility you have, the easier will you be promoted. Yeah, the more responsibility you have, the easier it will be for you to be promoted. So if you want to have a great career, so you shouldn't avoid and run away from extra responsibilities. Okay, jadi sikit sajalah, tukar sikit lah. And in this program, I hope that all of you will be responsive too. So when I ask questions, I hope that all of you will be positive and respond to my questions like year 1, year 2 students, cikgu, like that, okay? And hopefully, because you are in training, you were responsive. Hopefully, after the training, the spillover will be that you continue to be responsive and positive. Kan? I'm sure many of you are managers and senior managers and supervisors, meaning you are head of department, head of section, head of department, head of unit even, yeah? So if you chair a meeting and you deliver a briefing, a presentation, do you want your audience to be responsive to you or not? You want, isn't it? Kita nak kan? Yes, yes. Of course kita nak kan? Of course kita nak subordinate kita responsif kepada kita bila kita yang menyampaikan taklimat. And we must remember, when we together with our subordinates, our assistant attend a meeting with our top bosses, our subordinates and assistants are observing us. Dia tengok bos kita. Dia tengok Cik Nazri, dia tengok Cik Ridwan, bos aku ni macam mana pula bila dia meeting dengan bos dia. Alah, tak ada responsif pun, tak respons pun. So when they observe that we are not responsive to our top bosses, they will return the same favor to us when we are presenting. See? Yeah, they return the same favor. Kata bos kita tak responsif. Dalam meeting kita, why should we be responsive to our boss? Macam tu lah. Jadi bertekad-tekad lah betul-betul semua macam tu kan. So give a good example. So be responsive yourself so that your subordinates will be responsive. So hopefully after this program, there will be a major change in the presenting culture. Yeah, the presentation culture of SIRIM. The change that we want to see in the presentation culture in SIRIM is that firstly, presenters are more determined and passionate and animated when delivering their presentations. Maksudnya, pembentang lebih bersungguh-sungguh menyampaikan pembentangan, and the audience become more responsive when listening to the presentation. So this is what we want to see at SIRIM. Okay, so if we can achieve this, Alhamdulillah, it'll be very good. Okay, and we hope to achieve this. So we start with ourselves. So first in this program, as a presenter, you need to present with determination, kesungguhan, and then as the audience, I want you to be responsive, to the presenter. So this is the culture that we are talking about. Okay, in this program, in addition to me asking questions and wanting you to be responsive, I also want you to be responsive to my instructions. For example, if I ask you to clap, contohnya, sila tepuk. Tolonglah tepuk. 1, 2, 3, tepuk. Okay, gitu, okay.
And if I ask you to practice, please practice and deliver your practice speeches. Okay, that's what I mean by respond. Number 2, bertanyalah banyak soalan. Please ask lots and lots of questions. Right? So in this program, if you have a question, I encourage you to immediately answer the question. Terus bertanya. Don't have to wait until the break. Please don't wait until the end of the program. And please don't wait until New Year 2022 to call me and ask the question that you have. Okay, jadi jangan tunggu sampai tahun baru nak tanya. Hello Encik Azmi, itu Encik Azmi mengajar kat sini. Soalan lah, saya baru nak tanya. Jangan, nak tanya, tanya sekarang. Very simple. I don't get offended. I don't get irritated. I don't get annoyed. So all you do is just switch on your microphone and ask the question that you have. And I promise I will answer your questions to the best of my ability and knowledge. If I don't have the answer, I will go and get the answer somewhere and give it to you. That's my promise to you. So what you need to do is ask lots and lots of questions. By asking lots of questions, you customize this program to meet your requirement, because I don't work at SIRIM. So I don't know what your requirements are. Okay, so I don't know what sort of presentations, technical presentations or proposals that you deliver. Okay, so you have to guide me to teach you. All right, so please tell me what your questions are and I will certainly answer. The next one will be laughter. So earlier I asked you, you wanted to be serious or you wanted to have fun and exciting environment. And your answer was fun and exciting. So if you want this to be fun and exciting, you must start with yourself. Tolonglah ketawa. Dalam program ni, saya akan menyelitkan unsur-unsur jenaka. So when you hear me tell a joke, insert humor, please laugh. Tolonglah ketawa. Mudahlah ketawa. Biarlah sikit-sikit pun ketawa. Saya cuba menghiburkan anda. Janganlah pula berpeluk tubuh dan berkata apa pun penceramah kata 2 hari ni saya langsung tak mau ketawa. Itu anda sengaja membosankan diri anda sendiri. Bukannya saya membosankan anda. So you are purposefully making this boring for yourself. So tolonglah ketawa. I know my laugh is not as good as Haris Iskandar, world champion, not as good as Mr. Bean, my facial expression, no, nothing like Mr. Bean. And I'm not a former participant of Maharaja Lawak. Bukan. Jadi kalau anda rasa jenaka saya tak ke mana-mana, not funny, tak lucu, you may laugh at my poor attempt at telling a joke. Tak apa. I wouldn't know the difference. Ketawa je lah. Tak apa-apa. Ketawa, okay? For sure, during this program, I will be looking for opportunities to laugh at you. Jadi sebelum anda diketawakan, ketawakanlah saya. Tak ketawa pun. Lambat delay ya. Okey, tak apa. Tak apa. Pagi baru lagi ya. Cik Nazri pun tak ketawa tadi. Okey, tak apa. Alright. Okay, so kata pun public speaking kan, presentation ya. Okay, sikit lagi. Public speaking dengan presentation. So what's the difference? So public speaking is the skill of speaking to a group of people. Presentation, sikit lain. Public speaking plus visual aid. So that visual aid can be a prop, can be a model, can be the whiteboard, flip chart, can also be the PowerPoint. So when you combine public speaking alone tak ada guna visual aid, no visual aid. So if you combine public speaking skills and visual aid, then it becomes a presentation, right? Okay, so how are we going to approach this? So forget about the PowerPoint part first or any visual aid. Let's do the public speaking first, which is the basic speaking skill. Okay, basic speaking skill. And today, because we are doing this online, so you will be practicing how to deliver speeches and presentations online. That's what you're going to do, online, yeah? And you need to make a little a slide
modification later when you deliver face-to-face. Because face-to-face means you'll be standing and speaking to a group of people in a meeting room or in a hall or in a conference hall live. All right, so here you're doing face-to-face. You're not doing face-to-face, you're doing it online. Jadi kita akan belajar juga cara untuk membuat pembentangan secara online. Okay, so what I need you to do is I want all of you to prepare a short and simple introduction of yourself. Macam ni ya? Name, date, date and birthplace, place of birth, working experience, your current position at SIRIM, and then I want you to add in your favorite food as well as hobby. Okay, itu je. Very simple. Right? So name, date, and place of birth, working experience, current position at SIRIM, favorite food, and hobby. And you will take this to deliver this information to the rest of the audience live, online. Okay, so that's what we're going to do. Okay, jangan risau sangatlah. Ni maklumat ni semua, maklumat ni ada di tangan anda. You don't have to call your parents to ask. Mak, saya lahir tahun berapa ya? Tak payah. Okay, you don't have to look up Wikipedia, nak buat research pula tentang your favorite food. You should know your favorite food. So, it is very easy for you to deliver this presentation. Alright? So, what I'm going to do now is, I'm going to demonstrate to you how I would introduce myself using these details and these requirements. All right. So observe my frame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And a very good morning, ladies and gentlemen. My name is Azmi Shahrin bin Abdul Rahim. I was born on 13th of July 1970 in Ipoh, Perak. I've worked for 20 over years and my current position is manager at SIRIM. My favorite food is udang masak sambal petai. Actually, I eat more petai than the udang. And my hobby is long distance running. Thank you very much. Okay, jika anda ada masalah untuk menyampaikan dalam bahasa Inggeris, nak dalam bahasa Melayu pun boleh juga. Saya buat dalam versi bahasa Melayu pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Azmi Shahrin bin Abdul Rahim. Saya telah dilahirkan pada tanggal 13 Julai tahun 1970 di Ipoh, Perak. Saya telah bertugas dan berkhidmat selama 20 tahun dan jawatan saya masa kini adalah seorang pengurus di SIRIM. Makanan kegemaran saya adalah udang masak sambal petai dan hobi saya adalah untuk berlari jarak jauh. Sekian, terima kasih. Okey. Ya. Biar bersungguh-sungguh sikitlah. Ya, bertenaga supaya orang tak tidur. Okey. Nanti kita nak deliver technical pun kita kena bertenaga juga. Lagi lah orang tidur kalau cerita pasal density lah, specific gravity lah, pasal tensile strength dan sebagainya. I don't know what you guys test lah ya. Tapi later I will get to know more of that. But kalau tak bertenaga, lagi orang tidur. Udahlah pula online, orang padam kamera. Pergi bagi makan ayam. Kan? Itu yang kita tak mahu tu. Okay. Jadi, can you please take use your camera. Ambil gambar, take a photograph of these details because I'm going to switch. I want to have a gallery view. Nak tengok semua orang. Okay. Ambil gambar dah. Rizwan dah. Ambil gambar dulu so that you can refer to the details I require. Lepas tu sebab saya tukar skrin, saya nak balik kepada gallery view, nak tengok muka semua orang.
Okey, sambil itu saya juga akan memberi anda pautan ya, link kepada nota khususnya. Sebentar saya bagi ya. Nota khusus tu ada dekat chat box. So you may download the course notes from the chat box. Okey. Jadi siapa nak mula? Perkenalkan diri. Siapa nak mula perkenalkan diri? Come on. Saya dulu. Okay, Encik Fauzi nak perkenalkan diri. So ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Encik Fauzi. Tepuk. Okay, Encik Fauzi, over to you. Okey lah. Saya cakap bahasa Melayu lah. Inggeris saya kurang. Okay, boleh hantar boleh. lah. Okay. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih. Saya Ahmad Fauzi bin Surati. Saya dilahirkan di Jeram, Kuala Selangor pada 5 hari bulan 5 tahun 1971. Pengalaman saya di sini 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun dah. Position saya adalah penolong penyelidik. Kegemaran makan adalah bihun goreng. Hobi saya suka bermain badminton. Tapi sekarang ni taklah. Kaki pun dah kurang power lagi. Itu saja. Terima kasih. Okey, bagus. Tepuk semua, tepuk. Terima kasih. Okay, sebenarnya tadi saya kata saya dah berkhidmat 20 tahun dengan Sirim tu, itu lakonan saya ya. Okey, jadi saya bukannya staff Sirim ya. Tapi saya adalah penceramah untuk STS. Okey. Jadi Encik Fauzi, okey, jadi Encik Fauzi dah membuat pembentangan, bagus. Jadi sekarang saya minta 2 ataupun 3 soalan kerana kita juga kena biasakan diri kita untuk menerima dan menjawab soalan. Sebab setengah orang bila tengah present tu, bila orang tanya terus terkedu, terdiam. Kan? Dia tak biasa orang tanya soalan kan? Ataupun dia kata harap-harap janganlah ada orang tanya. Janganlah ada orang tanya soalan. Pun ada juga kan? Berzikir dia, janganlah orang tanya soalan, janganlah orang tanya soalan. Pun ada juga kan? Jadi kita kena biasakan diri kita untuk menjawab soalan. Dan kemudiannya kita pula sebagai audience, kita pun kena membiasakan diri kita untuk bertanya soalan. Barulah gamat suasana. Barulah ceria suasana, the presentation culture in Sirim. Pada tu tak ada apa-apa soalan. Diam aja kan lepas buat pembentangan. Semua orang tak nak bertanya kan. So don't be like that ya. So kita pun kena biasakan diri kita untuk bertanya. Okay. Baik, saya nak bertanya lah pada Encik Fauzi. Encik Fauzi. Saya. Encik Fauzi dah 30 tahun bekerja dengan Sirim. Adakah bermaksud Encik Fauzi sejak tamat pendidikan hingga sekarang tidak pernah bekerja di mana-mana organisasi selain daripada Sirim? Memang saya tak pernah. Inilah first job saya lah. Cinta pertama Cinta pertama. Pernah interview tempat lain, diorang reject. Itu kena reject tu ya tak tahan tu. Dapat rezeki kat sini ya. Ya. Okey. Soalan yang lain tu inilah peluang anda nak bertanya, nak berkenalan dengan lebih rapat lagi Encik Fauzi. Kawan. Encik Puan Wedianti ke, Puan Zarina ke, Siti Aisyah, Cik Rizwan. Tanya satu soalan. On mikrofon tu saja. Kawan. Encik Fauzi. Nak tanya. Ya. Pada dulu duduk departmen sama ke ada pindah-pindah? Ya, departmen saya section saya ni memang daripada dululah. Tak pernah pindah-pindah. Okey, Encik Fauzi. Saya. Jawab soalan tu, cuba angkat sikit tangan. Angkat sikit tangan macam tu.
Gerak-gerakkan sikit tangan tu. Mula sikit gunakan gerakan tangan bila kita bercakap. Okey, tolong jawab soalan Cik Kasim tadi. Pernah ke tukar jawatan ke? Siapa ni? Hai. Soalannya apa tadi? Cik Fauzi, saya tak sempat tanya lagi tadi. Sebab yang tanya tadi. Okey, ni soalan saya dipahamkan Cik Fauzi. Sebelum ni di bahagian foundry kan, tak silap saya kan. So kemahiran tu dah tak ada lah dan bila masuk ke section lain. Kemahiran tu masih ada lagi. Okay. Sebab kadang-kadang saya akan turun ke bengkel. Bantu. Okay. Sebab kita punya staff pun dah kurang sekarang ni. Saya membantu jugalah. Mana bengkel masuk, office semua masuk lah. Okey. Mana skill tu, kemahiran tu masih ada lagi lah. Masih ada sikit lah. Foundry ni apa ni? Tuang besi ke? Ya, betul, tuang besi. Tuang besi. Ada kat sini kat tuang besi? Ada. Kita dekat Sirim Rasa tu. Oh, okey. Oh, hebat. Ada foundry yang saya tahu. Okey. Satu lagi soalan. Come on, Puan Zarina. On microphone tanya je. Kan? Bukan ada selalu ada peluang tanya Cik Fauzi ni ah. Puan Zarina. Boleh Good morning. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam Puan Zarina. Boleh kongsikan pengalaman paling manis lah. Dah lama kerja kat Sirim kan. Share lah satu pengalaman yang macam memorable untuk Cik Fauzi. Memorable. Pengalaman manis. Dari awal sampai sekarang ni, semua manis lah. Semua manis. Semua manis. Jadi nak termanis tu saya pun tak pasti sebanyak sangat manisnya. Itu je lah. Pernah ke Cik Fauzi kena korek acuan ke sebab besi dah beku dalam acuan ke? Korek tak adalah korek. Pecahkan je lah motor yang dah sejuk, dah beku, kita pecahkan lah motor. Tak adalah korek-korek. Oh, pecahkan dekat korek. Pecahkan, dapatlah dia punya produk. Okey, jadi terima kasih Cik Fauzi. Jadi untuk Cik Fauzi dan semua, hand gestures are very important. Okey, ianya penting. Ya, gerakan tangan ni penting apabila kita membuat pembentangan secara bersemuka live ataupun secara dalam talian. Ya, kerana bila kita bercakap sambil menggerak-gerakkan tangan kita, pertama nampak kita sungguh-sungguh kita membuat pembentangan, menyampaikan sesuatu, bercerita, nampak sungguh-sungguh. Lepas tu nombor 2, bila kita gerak-gerakkan tangan kita, orang akan memandang ke arah kita. Contohnya kalau kita makan kat kedai mamak, kalau meja sebelah tu orang cakap tu tangan dia bergerak-gerak, pasti kita akan memandang ke arah meja itu. Betul atau tidak? Betul. Betul ke tidak? Betul kan? Betul. Kita akan pandang tengok. Apa seronok sangat cerita meja sebelah tu, tangan dia gerak-gerak tu. Kan? Sama juga. Bila kita membuat pembentangan, kita mahu audiens untuk memandang kita. Jadi, salah satu caranya untuk kita menarik perhatian audiens adalah dengan kita gerak-gerakkan tangan. Maka orang akan pandang kita. Kalau tak gerak tangan, orang tak pandang kita. Selepas itu, apabila kita membuat pembentangan secara online, ya, gunakan Zoom dan sebagainya, kita ada ramai peserta, 10, 20, 30. Jadi petak kita kecil aja. Ya, petak kita tu kecil aja. Daripada banyak petak tu, satu je petak kita. Petak kita kecil. Jadi kalau kita bercakap, kita tak gerak-gerakkan tangan, orang akan mencari siapa yang bercakap ni. Ada satu petak ni yang bercakap ni kan. Tapi kalau kita, bila kita bercakap, kita gerak-gerakkan tangan, jelas dan nampak terus. Oh, yang bercakap tu yang gerak-gerakkan tangan tu lah orang akan pandang kita kan. Gitu. Ya, oleh kerana itu, saya harap, I hope that all of you will start using your hand gestures
when you deliver your presentation, apabila kita menyampaikan taklimat dan sebagainya, gunakanlah gerakan tangan anda. Sila guna. Jadi kalau tak dapat apa pun, sekurang-kurangnya lepas daripada training ni, bila bercakap, dah tangan tu dah gerak dah. Setidak-tidaknya. Itu yang saya nak. Ya. Tapi ada lagi benda lain lah selain daripada gerakan tangan. Cara kita susun hujah dan sebagainya. Tapi hujah tu kalau kita susun, kalau orang tak pandang kita pun tak guna. Kita pandang. Pandang dulu, baru kita boleh berhujah, barulah masuk telinga. Gitu ya. Alright, so Cik Fauzi dah. Okey, siapa pula yang ingin mencuba? Siapa pula yang ingin mencuba? Okey, setelah Cik Fauzi, siapa nak cuba pula? Saya. Siapa tu? Kasim. Encik Kasim. Okey, baik Encik Kasim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sila beri satu tepukan untuk Encik Kasim. Tepuk. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Kasim bin Ahmad. Okey, dilahirkan pada 13 bulan 4, 1963. Saya rasa saya paling tua lah, paling senior lah di sini. Okey, pengalaman bekerja dah hampir 29 tahun bekerja di SIRIM. Tapi sebelum ni saya bekerja di LLN. Lembaga TMB dulu lah. Selama lebih kurang dalam 4 tahun lah. Okey. Current position sekarang ni saya sebagai pengurus lah dalam section saya. Okey, bagus. Favorite food makanan saya, orang panggil sekat steam lah. Sekat steam. Sekat steam. Okey, sekat steam. Sedap tu. Okey, dan suka saya suka hobi adalah main golf lah. Okey. Golf. Alright. Okey. Okey, bagus. Tepukkan kepada Encik Kasim. Okey, ada apa-apa soalan tu Encik Kasim? Any question for Encik Kasim? Soalan? Ada tak? Ada soalan? Semua malu nak tanya kot. Encik Kasim sekarang main golf lagi ke Encik Kasim? Tapi sekarang dah hampir 3 tahun lah saya tak turun padang lah. Saya pergi, kalau ketagih kat saya pergi diving range lah. Okey. Okey, Encik Kasim. Ya. Saya nak tegur sikit Ya. Okey, Encik Kasim ni tolong kurangkan gerakan ke depan dan ke belakang. Sebab Encik Kasim ni bila bercakap kan dia. Okey. Okey, baik. Tengok skrin saya. Ya, nampak. Pening orang tengok kan. Betul tak? Betul tak? Tanya dia. Betul tak Puan Zarina? Okey. Betul tak Puan Zarina? Tak dengar Puan Zarina, betul tak? Betul. Dia gelak tu betul lah tu. Betul. Jadi orang Perak kata gayat. Gayat orang tengok tak? Okey. Dia macam tu kan. Jadi steady sikit ya. Okey. Baik. Okey, satu gerakan tangan tu dah ada dah. Cuma kalau boleh tu, kalau kita boleh ke belakangkan sikit kita punya dan tundukkan sikit kamera kita. Macam kedudukan saya lah, nampak bau kan. Jadi mudah sikit untuk menunjukkan gerakan tangan kita. Gitu ya. Okey, soalan lagi untuk Encik Kasim. Soalan lagi untuk Encik Kasim. Ya. Boleh ceritakan sikit mengenai pengalaman Encik Kasim bekerja di SIRIM lah, kat mana segmen sebelum masuk pada ni lah, energy. Okey. Sebenarnya pengalaman kerja SIRIM ni banyak kenangan manis dan pahit macam-macam pun ada lah. Saya masuk SIRIM pada tahun 1992 di bangunan 15. Lepas tu banyak department saya berulang lah. Saya pergi ke GPH, ke SIRIM QS dan dekat pencen depan tu dia hantar balik saya ke blok yang sama 15. So mana macam cycle lah. Saya dah bertugas SIRIM ni dah cycle lah. Balik ke tempat asal blok 15. Pengalaman macam-macam lah. Pernah saya audit satu kilang. Pergi audit satu kilang, apa dia kata Cik Kasim boleh balik ayam lah. Ayam. Saya pergi audit satu reban ayam di Kedah kan. reban ayam. Ya. Okey, lepas tu? Dia kata Cik Kasim boleh balik ayam ni dah 4 kilo lebih, dah besar kan. So jadi dia tak ada value untuk nak hantar ke KFC whatever lah.
Saya cakap saya naik flight tak boleh. Awak balik ayam naik flight. Ya, ya. Tapi, Okey. tapi staff saya yang kulim tu dia bawa kereta kenderaan Sirim. So dia boleh balik lah ayam. Seorang seekor lah dapat. Yang berat yang lebih kurang dalam 4 kilo lebih lah. Besar tu ayam tu macam. Ayam tu besar. Kita panggil ayam pencen lah. Ayam Itu saya pencen tengok lah. tergelak balik. Saya fikir pergi audit mula kalau dia bagi ayam. Itulah. Tapi kenangan macam-macam lah. Pernah audit malam lah. Kereta rosak tepi jalan lah. Macam-macam pengalaman lah. Jadi memang satu adventure bila pergi audit ni kan. Ya. Adventure. Okey, adventure ya. Okey. Apa tu, manakah tempat yang paling terpencil yang Encik Kasim pernah pergi untuk menjalankan audit kilang? Okey, saya pernah pergi di Sabah, di Ranau, di kawasan Ranau ni. Masa tu bukan audit, kita ditugaskan oleh Musti untuk pergi tempat kawasan di Ranau untuk tengok kat mana potensi untuk nak propose kepada micro hydro. Masuk dalam hutan lah. Micro hydro. Micro hydro. Dia masuk sana dah seminggu lah masuk dalam hutan, di dalam kawasan situ tak ada elektrik. Terpaksa gunakan genset lah. Genset dalam pukul 8 ke 9 dah habis lah minyak. Right. Pengalaman lah. Dalam duduk di rumah di sana di Ranau tu. Bila malam tu bila nak pergi bilik air tu itu yang mencabar tu. Semua memang sana bilik air tak ada. Mencabar. Okey, bagus pengalaman tu ya. Okey. Bagus. Ada satu lagi soalan kalau siapa nak bertanya? Ada ke? Okey, kalau tak ada, terima kasih Encik Kasim kerana berkongsi. Thank you very much for sharing. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi satu tepukan untuk Encik Kasim. Tepuk. Jadi bertenaga menyampaikan tadi, bercerita dan kemudiannya gerakan tangan pun ada, dan selepas saya menegur jangan begitu, semakin baiklah. Tak adalah gayat lagi kan, kita tengok. Jadi bagus ya. Okey, bagus. Tahniah saya ucapkan. Okey, siapa pula yang nak menggantikan kepada mengganti Encik Kasim? Siapa yang nak menyusuli Encik Kasim pula? Saya dah cuba perempuan pertama. Ya, Puan Wedianti. Okey, bagus. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, satu tepukan untuk Puan Wedianti. Tepuk. Okey, Puan Wedianti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, minta maaf. Okey, nama saya Wedianti binti Syualdi. Boleh panggil saya Wid. Nama pendek ya. Okey. Saya dilahirkan pada 27 April 1983 di okey, di Mersing, Johor. Saya lahir di Mersing, Johor. Okey, lepas tu pengalaman pekerja saya yang pertama, saya pernah bekerja selama 2 tahun di UKM sebagai penolong penyelidik. Kemudian saya diterima masuk sebagai permanent staff dekat Sirim, juga sebagai penyelidik lah. So sekarang saya dah 13 tahun lah dekat Sirim Berhad, di bawah Sirim IR. Okey, saya punya makanan kegemaran, saya suka yang masam-masam dan pedas seperti laksa, tom yum, jeruk-jeruk, semua yang masam-masam tu saya suka lah. Okey, lepas tu satu lagi hobi, saya suka memasak. Sebab saya rasa memasak tu kalau dapat satu masakan yang sedap tu satu kepuasan lah dalam diri. So itu saja berkenaan diri saya sedikit. Kalau ada soalan boleh ni lah tanya. Baik, Puan Wedianti, terima kasih. Tepukan. Baik, tadi Puan Wedianti berkata hobi Puan Wedianti adalah untuk memasak. Jadi apakah resepi yang paling mencabar untuk Puan Wedianti masak dalam pengalaman Puan Wedianti? Apakah resepi yang paling mencabar? Okey, sejujurnya saya tak pandai masak rendang. Rendang tu dia adalah satu resepi masa-masa tertentu kan. Jadi setiap kali nak masak saya kena telefon mak saya lah. Telefon mak, apa resepi setiap kali. So saya rasa rendang tu paling susah lah.
Rendah paling susah ya. Okey. Soalan lagi, soalan kepada Puan Widianti. Come on. Tak rasa kita nak tanya. Apa-apa saja. Cik Nazri, tanyalah. Come on, Cik Nazri. Boleh saya tanya? Ya. Wait, okay. Apa resepi paling pelik tapi sedap pernah Wid masak lah? Pelik. Wow. Okey, baru-baru ni saya ada masak satu benda. Saya tak pernah ikan masak tauco, siapa yang biasa makan. Tapi saya tambah petai. Jadi Cik Azmi suka petai kan? Kombinasi tauco dengan petai dengan ikan tak pernah lah saya. Cuba try, sedap. Saya masa tu saya beli petai, saya nak masak sambal udang tapi tak jadi, saya malas. Saya masuk je petai tu dalam ikan. Jadi saya rasa dia tak pernah jumpa kot orang buat, dan tu saya pun first time buat tapi sedap. Cubalah. Boleh cuba. Saya nak tanya lah, Puan Widianti ni daripada Mersing kan? Selalu buat. Ya? Oh lahir. Pasal ni masakan belangkas. Telur belangkas. Oh, saya pernah masak satu kali je. Rasanya dalam 4 tahun lepas lah. Masak lemak. Masak lemak. Sebab Mersing kan banyak belangkas kan. Saya lahir je kat Mersing tapi saya dibesarkan banyak dekat tempat lain lah. Ayah saya pindah-pindah. Okey. Lagi soalan, satu soalan. Puan Aisyah. Puan Siti Aisyah. Janganlah berdiam diri. Okey, jom. Tok serta. Kam. Soalan. Nak tanya apa Apa pengalaman yang best with dekat Amrek lah, sebab dia dah pindah kan ke Shah Alam. Okey. Untuk pengetahuan, dulu saya dekat Simpulim. Saya baru pindah ke Shah Alam baru 2 tahun lah. Okey. Okey, pengalaman saya paling best dekat Amrek apa benda saya rasa kat sana selalu buat potluck. Makan-makan dengan kawan-kawan satu department. So sebab saya suka aktiviti sosial kan. Kita tak nak cakap pasal kerja sangat lah kan. Tapi kenangan-kenangan manis dengan kawan-kawan dekat sana lah. Kawan-kawan baik kan, selalu buat makan-makan, sharing-sharing, buat makan seorang sikit. Itu antara kenangan yang paling manis lah dekat Amrek. Boleh aja. Kalau budaya di sana tu kita boleh transplant the culture. Jadi maksudnya budaya apa? Budaya potluck tu daripada Kulim bawa ke sini lah kan. Lepas PKP lah. Lepas PKP. Cap petang Jumaat ke apa ke. Kita buatlah potluck kan. Seorang bawa sikit-sikit kan apa-apa kan. Jadi boleh kita buat jamuan ramai-ramai. Seronok macam tu. So kalau budaya tu tak ada kat sini, kita boleh buat kat sini. Betul lah Cik Kasim? Betul. Cik Kasim suka je kalau dia buat kan. Sekarang Widianti sekarang kat Sirim IR kat mana? Center mana? Saya dekat ICI Sensor blok 24B. Sensor bawah Puan Halimah Puan Hamidah. Ya betul. Okey, bagus Puan Widianti, gerakan tangan ada, cakap pun teratur, tersusun. Ya, bagus, hebat. Satu tepukan kepada Puan Widianti. Tepuk. Terima kasih. Okey, jom lagi. Siapa lagi nak cuba? Come on, you can try. Saya. Puan Zarina. Okey, Puan Zarina, you can come. Okey, jom kita bagi satu tepukan untuk Puan Zarina. Tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey. Nama saya Zarina Abdul Wahid. Okey, saya dilahirkan di Trung Taiping, Perak pada tahun 2 September 1968.
Lepas tu saya dah bekerja dengan SIRIM selama 25 tahun. Last year merupakan 25 tahun saya dengan SIRIM lah. Ya, betul. Jadi saya bekerja sebagai penyelidik ya, penyelidik kanan. Dan makanan kegemaran saya ya ialah kari kepala ikan. Okay. And then hobi saya adalah menonton televisyen. Menonton televisyen. Okey, bagus. Tepukan. Bagus Puan Zarina, cakap teratur, tersusun, mudah orang faham. Cuma gerakan tangan tu kita cuma tunjukkan gerakan tangan kita. Baru nampak yang kita tu teruja dan ada kesungguhan nak menyampaikan. So hand gestures ya, gerakan tangan. Angkat sikit dan kita gerak-gerakkan. Okey, saya mulalah bertanya. Okey, Puan Zarina. Puan Zarina kata makanan kegemaran Puan Zarina adalah kepala ikan, kari kepala ikan. Jadi saya nak tanya banyak-banyak ikan. Ikan apa yang menjadi yang ikan yang menjadi pilihan Puan Zarina untuk dijadikan bahan kari kepala ikan? Banyak sebenarnya. Ikan merah, lepas tu ikan kerapu, siakap, itulah semua boleh jadi kegemaran saya lah. Tak ada spesifik lah sebenarnya. Semua tu boleh tak? Ikan merah, ikan kerapu, apa asalkan kepala? Yes. Okey. Lagi. Puan Zarina, pengalaman manis bekerja di SIRIM. Banyak sebenarnya. Sebab saya sebenarnya bekerja di SIRIM tu satu tempat saja, iaitu di Blok 18. Jadi saya tak pernah berpindah di mana-mana. Saya selama 25 tahun saya berada di Blok 18. Jadi pengalaman tu memang banyaklah sebab saya melihat ramai orang masuk dan keluar ya. Jadi hanya sekarang ni saya tinggal beberapa orang saja. Jadi pengalaman dengan kawan-kawan saya yang sebelum tu memang banyaklah sebenarnya. Jadi terutamanya dengan bos-bos yang dulu-dulu ya, bos-bos yang lama-lama. Jadi saya mendapat pengalaman tu daripada mereka lah, daripada kawan-kawan, daripada bos. Jadi sehingga sekarang lah. Jadi banyaklah sebenarnya. Banyak ya. Okey. Okey, bagus Puan Zarina, bagus. Tepukan kepada Puan Zarina. Okey, seterusnya Encik Rizwan lah. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Rizwan bin Hassan. Dilahirkan pada tahun 27 Mac 1985. Tangan Encik Rizwan. Saya dilahirkan pada 27 Mac 1985. Dilahirkan di Kelang, kerja dah hampir 13 tahun di SIRIM sebagai penyelidik. Makanan kegemaran saya, makanan yang pedas-pedas. Hobi saya suka memancing. Okey, itu saja. Ada soalan tak? Kita nak tanya Cik Rizwan. Ya, hobi memancing tu best tu. Mancing laut dalam kah yang dekat-dekat pesisiran ni? Okey, buat masa ni saya mancing dekat freshwater je lah. Tapi sebab kerja saya ni dulu kita orang selalu buat tukun, tapi saya tak berkesempatan. Masa itu saya tak berapa memancing, tapi kalau ada kesempatan lagi memang saya akan mancing kat laut dalam pula. Laut dalam. Okey. Jadi Encik Rizwan pernah bekerja di tempat lain selain daripada SIRIM? Okey, saya kalau nak kira saya selepas habis universiti memang saya terus bekerja di SIRIM sebagai staff kontrak. Tapi sebelum tu saya kalau lepas tingkatan 1 saya pernah kerja dekat kilang-kilang lah. Kilang-kilang lepas SPM pun saya pernah kerja dekat beberapa kilang dekat Shah Alam. Dan juga kerja-kerja kampung pun saya ada buat juga. Saya kalau ada cuti je saya mesti cari kerja. Itu sajalah. Okey, ada satu soalan lagi? Mediati ke? Aisyah ke? Puan Zuraidah. Puan Zuraidah, tanya satu soalan Puan Zurah.
Ya, macam ni. Pernah transfer ke mana-mana tak selain sekarang Cik Rizwan dekat ITRC kan? Ya. Okey, dulu saya dekat Blok 18 dekat Amrek lah. Sebelum ni dekat Amrek Shah Alam dengan Puan Zarina lah. Selepas tu 3 tahun 4 tahun lepas departmen kami pecah dua, so saya ke ITRC dan grup Puan Zarina kekal lah dekat Blok 18. Okey, bagus. Terima kasih Cik Rizwan. Okey, percakapan jelas. Cuma kalau boleh perlahankan sedikit kerana agak laju. Lepas tu yang kedua, tangan tu kita mula gunakan. Biasakan diri kita apabila kita bercakap menggunakan gerakan tangan, ya. Biasakan diri kita, ya. Okey, baik. Terima kasih. Tepukan kepada Encik Muhammad Rizwan. Okey, masanya 10.35 dan kita dah ke belakang sikit. Jadi apa yang akan saya lakukan sekarang ini adalah saya akan memecahkan anda kepada dua kumpulan. Okey, saya akan pecahkan anda kepada dua kumpulan, breakout rooms. Kemudian saya minta anda untuk menyampaikan pengenalan diri anda kepada rakan-rakan dalam kumpulan masing-masing. Jadi sila beri perhatian kepada gerakan tangan yang pertama. Jadi jika rakan kita yang sedang bercerita tidak menggunakan gerakan tangan, saya minta anda untuk tolong ingatkan, please remind your friend, okay, your colleague to use your hand gestures, to use his hand gestures. Jadi ingatkan, gerakan tangan ingatkan. Sebab saya tak dapat nak berada dalam dua bilik serentak. Ya, jadi saya akan bergerak dari satu bilik ke satu bilik. Jadi kalau kawan kita tidak gunakan gerakan tangan langsung, tolong ingatkan, gunakan gerakan tangan. Jadi dia akan ingat, ya. Kerana kita nak berlatih gunakan gerakan tangan. Lepas tu kemudiannya yang kedua, saya juga minta selepas kawan kita, rakan kita bercerita tentang diri dia, sila bertanya soalan. Tolong tanya. Ya, kurang-kurangnya dua soalan. Ya, untuk anda berlatih bertanya dan untuk orang yang sedang membentang berlatih menjawab soalan, menerima dan menjawab soalan. Biasakan diri. Okey? Jadi dua perkara, gerakan tangan dan juga soalan. Saya akan bergerak daripada satu bilik ke satu bilik untuk memerhatikan anda. Jadi saya akan pecah anda semua kepada dua kumpulan. Okey, sila ke kumpulan masing-masing. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis kan? Ada break minum ke? Tak break minum ni, tapi semua dah habis kan? Habis dah. Okey. Jadi kita akan rehat sekarang. Kita akan rehat selama setengah jam, ya. Kita rehat sehingga 11.30. Cukup masa nak masak bihun goreng ke apa ke. Ya, nak apa tu, goreng keropok lekuk dan sebagainya. Okey. Tapi sebelum kita rehat,
Maka saya minta anda semua apabila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama serentak kita jerit nak rehat. Okey, bersedia? 1, 2, 3. Nak rehat. Okey, kita tutup kedai sekejap sampai 11:30. Okey, bye-bye. Cik Azmi. Okey, bye-bye. Sehingga 11:30 ya.